Good evening and welcome to the 6:30 Weekend Bilingual newscast on My Media Prime Television. It is Saturday, January 21. We are broadcasting live from our head office in Douala, chief town of the littoral region. I am Julliene Ndambi for the English presentation, and we have Quentin Etape for the French présentation. Bonsoir Quentin. Bonsoir Julliene et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Merci de nous rejoindre encore une fois de plus pour suivre les informations de ce week-end, notamment ce samedi 21 janvier 2023 sur Ma Media Prime Television. On commence en anglais avec toi Julliene. Public sites that have been constructed by government for relaxation have become dumping grounds to some citizens. Catherine Ekungwe took note on that story and put together the following report for the 6:30 newscast. Public relaxation sites constructed by the government to make the town beautiful have become dumping grounds to some Cameroonian citizens. This is Douala, Cameroon's economic capital, where most of these relaxation sites have been neglected as the beauty of the sites can no more be seen due to poor usage. Talking to some inhabitants in the city of Douala with regards to the poor usage of these sites, some, like this lady, blames it on both the government and the uncivic behavior of some individuals. To me, I feel that we're all at fault. Because first of all, when we're doing that, it does not make sense. Why should we be releasing our own country? And when the government sees that, the government too is supposed to tell us that no, or it's supposed to discipline us to keep the country clean. So all of us were at fault. So there's nobody to blame for. Everybody is at fault here. So we're supposed to discipline ourselves, and everybody should come together and make the country clean. She added that inasmuch as the government has a lot to do with maintaining sanity in these places, individuals too need to be civic. I don't know why I have that person. I feel like it's not fair for me to throw dirt on the floor. So everyone should take that attitude to them. They should cause bigger attitude. The government should bring people to sanitize the country about what they're supposed to do about this. On his part, this other city dweller says the government from time to time needs to send people to clean these places. This site which the government have constructed is very good. It makes the town beautiful, but they also need to send people to these places from time to time to keep it clean, because if they are kept clean, the population will stop throwing dirt on these sites. People are thus advised to avoid throwing dirt at these relaxation sites, as it is detrimental to health and makes the town look unclean. And now, Canadian Foreign Affairs Minister Melanie Joly has revealed that peace negotiations is on the way between Cameroonian government and the separatist fraction of the Anglophone crisis. This reporter tells us more. 6 years later, peace and calm may start to return to the crisis-hit northwest and southwest regions of Cameroon, for according to information circulating online, separatist leaders have agreed to enter into formal peace processes. The information is contained in a statement issued on Friday, January 20th, 2023 by the Canadian Foreign Affairs Minister, Honorable Melanie Joly, clearly stating separatists have agreed to enter into negotiations aimed at resolving the 6-year-long war for cessation. Also from the statement, the parties involved that have agreed to the negotiations are the BR government, supposed Ambazonia Republic Governing Council and their defense force, interim government and coalition team. Also, the African People's Liberation Movement and the Southern Cameroon's defense forces will join in the peace talks. Furthermore, according to the statement, Canadian government have been mandated to facilitate the process, which will comprise of substantial dialogue, formulation of a technical team to work on confidence-building measures amongst the parties. All this aimed at reaching a lasting and sustainable political settlement of the crisis. It should be noted that the ongoing conflict, which started in 2017 and transformed into a war in the Anglophone regions, have resulted to the death of more than 6,000 people. In addition, nearly 800,000 people have been displaced to neighboring countries and regions in Cameroon, living in adverse conditions.
negotiations. The agreement for dialogue amongst the parties involved is thus welcomed, and hopes are that it doesn't make the crisis situation worse. Installée depuis quelque temps dans la région de l'Est, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés effectue une visite dans les milieux carcérales de la région du Soleil Levant du 19 au 27 janvier 2023. L'objectif est de toucher du doigt les conditions des prisonniers dans ces cadres. Jean Didier nous en dit plus. La liberté est une vertu à laquelle tout citoyen aspire. Même en détention préventive ou condamné, tout citoyen a des droits qui se doivent d'être respectés. C'est dans cette optique que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun, antenne régionale de l'Est à Bertois, effectue du 19 au 27 janvier une visite dans les lieux de privation de liberté de la région de l'Est. Première étape, la prison centrale de Bertois. Ici, les membres de la Commission se sont entretenus avec le régisseur de la prison centrale, en présence des magistrats du parquet qui accompagnent cette délégation. Comme le montrent ces images, un don symbolique constitué d'huile végétale et du riz sera remis après le tour des différents ateliers de formation et de réinsertion des détenus. Vous m'offrez, n'est-ce pas, de communiquer sur une des attributions majeures de la Commission, à savoir les visites des lieux de privation de liberté. Il faut dire que c'est une attribution qui est prévue par la loi de 2019, du 19 juillet 2019, qui crée cette institution et qui l'habilite ainsi à visiter les lieux de privation de liberté. Nous avons décidé de commencer symboliquement par la prison centrale de Bertois, parce qu'il est question pour nous de venir apprécier sur place les conditions de détention. Le cap est mis au centre d'accueil des jeunes des mineurs de Bertois. Ici, les jeunes bénéficient d'un apprentissage des mains des experts du ministère des Affaires sociales pour leur insertion de nouveau dans la société. Je suis dans la région depuis quelques mois déjà en tant que chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Il était aussi de bon ton que je vienne me présenter et aux responsables de la prison et aux détenus. Je pense que l'occasion nous sera donnée de revenir ici demain et dans les prochains jours pour suivre les cas préoccupants que nous allons collecter dès aujourd'hui et demain. Il est également important de dire que cette action s'inscrit dans le cadre d'une caravane de sensibilisation qui va nous permettre de sillonner certaines localités de la région et nous irons partout dans les lieux de détention pour non seulement prêcher le message de ce que la Commission est opérationnelle, fonctionne, mène des actions sur le terrain. Après un passage dans les commissariats de police et la brigade de gendarmerie, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés de l'Est est désormais en action, avec son numéro vert, le 1523, pour tous citoyens victimes d'abus de tout genre qui peuvent contacter la Commission pour dénonciation. Notons que tout ceci entre dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation et de prise de contact de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, antenne régionale de l'Est. Nécrologie, le gouvernement camerounais est actuellement en larmes. Le ministre Gabriel Dodo Ndoké est mort ce matin à l'âge de 52 ans à l'hôpital de Kess. Le ministre des Mines et du Développement technologique rend l'âme après une crise cardiaque. Malgré que les médecins ont cherché à le réanimer, il est parti malheureusement. Les circonstances de son décès et son parcours dans le gouvernement du pays sont présentées dans cet élément que je vous propose de suivre. D'après une source d'information bien renseignée, Gabriel Dodo Ndoké présente les premiers signes de malaise hier soir aux environs de 23 heures. Conscient, il est conduit à l'hôpital de la Caisse. Vers minuit, pendant qu'il est pris en charge, son état de santé s'aggrave et pique une crise cardiaque. Malgré tous les efforts fournis par le personnel soignant, c'est ce matin que le ministre des Mines et du Développement technologique tire sa révérence. Et le 13 novembre 1971, il était un haut fonctionnaire et un homme politique très respecté. Entre 2003 et 2005, il est chef-service au centre divisionnaire des impôts. Plus tard, en 2011, il est nommé sous-directeur du budget, du matériel et de la maintenance au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Par décret présidentiel, il est nommé
et occupe le portefeuille de ministre des Mines et du Développement technologique dans le gouvernement du Premier ministre Joseph John Gouté depuis le 4 janvier 2019. Le 8 décembre dernier, il succède le ministre du Commerce et l'Industrie du Bénin, Shadia Alimatou, au poste de président du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Son départ à l'au-delà vient ainsi laisser sa famille, ses proches collaborateurs, dans la douleur et la tristesse. We head over to Bamenda, where the Senior Divisional Officer for Boyo Division of the Northwest Region, Tenek Fidel, has chaired the first preparatory meeting for the 57th edition of the Youth Day celebration in the division. Also, the launching of the 2023 budget for Boyo Division was another agenda of the meeting. Charles Kebwa reports from Bamenda. Boyo SDO Tenek Fidel, who chaired the first preparatory meeting for the 57th edition of Youth Day celebration, January 20, 2023, coupled with the launching of the budget for 2023 financial year in Boyo Division. Boyo Senior Divisional Officer, while presiding over the meeting, thanked all stakeholders for the effective execution of the 2022 budget in Boyo Division, particularly to all mayors and state engineers. While for the upcoming Youth Day celebration in the division, Boyo SDO Tenek Fidel recalled the 56th edition was celebrated successfully in the entire division, and with the 57th edition, which theme is awaited, he emphasized must be a vibrant success. Chair that first preparatory and large meeting for the preparation and organization of the 57th edition of the Youth Day. My expectations are to make sure that we go beyond what we did last year. And as you know, that celebration coincided with the AFCON, and it was a real success in Boyo Division. Launching the 2023 budget for the physical and financial execution in Boyo Division for actors to take ownership of the new dispensation of the finance law. The state budget was launched nationwide, and in the North region, it was launched under the stewardship of the governor of the Northwest region, and we thought necessary to convince or to call on all our divisional delegates, all of our economic operators, all living forces, all mayors, to take their responsibility and take ownership of new dispensation of the financial law enacted by the head of state. There is hope Boyo Division realized 100% physical execution rate this year as compared to 96% in the year 2022, as various stakeholders and actors were urged to get into action. In line with the sensitization campaign on human rights, the National Commission for Human Rights and Freedom in the East have begun visiting detention sites in that part of the country. The campaign, which will run from January 19 to 27, is aimed at checking the conditions of detention centers in various prisons and police cells. Joy Ngang with the details. Freedom is a virtue desired by all citizens. Even in detention, awaiting trial or serving a sentence, all citizens have rights which must be respected. It is in line with this ideology that the National Commission for Human Rights and Freedom in Betwa, since the 19th of January, began visiting detention sites in the East region. The first site on their list is the Betwa Central Prison, where the human rights activists met with the prison authorities, bringing gifts of rice and vegetable oil. For the floor given, I am here in the region, as you know, as the branch head of the commission in charge of human rights in Cameroon, and as such, I have as attributions to visit places of detention. So I started today symbolically with the prison, the Betwa Central Prison, and we are here well received to be presented the conditions of the detainees. And so far, I am pleased of what I've seen.
the conditions are improving. After a series of working sessions, the Regional Chief of Human Rights for the East acknowledges several improvements in the facility. We visited this prison, and I can tell you that when you see the efforts put in by the superintendent, I think he should be saluted for that. I've also noted serious improvement when it comes to catering the inmates, because when you see they are undergoing sports activities, many of them are carrying out activities aimed at reinserting them in the society or making them to be, let me say, very happy. You have tailors, you have those who are taking care of chickens. So it's something that is being encouraged by the state and by the commission that I am here representing. After a tour at the police stations and gendarmerie posts, the National Human Rights Commission in the East region has begun work effectively with its toll-free number 1523. All citizens victims of abuse can call the commission for denunciations. Yaoundé mourns the passing of the Minister of Mines, Industries and Technological Development, Gabriel Dodo Ndoke. Aged 52, the minister was confirmed dead in the early hours of Saturday, January 21, 2023, at the St. Pierre's Hospital in Yaoundé, capital city of Cameroon. Gabriel Dodo Ndoke is said to have died from a cardiac arrest at midnight on Friday, January 20, 2023. However, on Friday afternoon, he had received the Italian ambassador to Cameroon, Marco Romiti, and according to many, he was looking strong and healthy. Gabriel Dodo was appointed Minister of Mines by a presidential decree on January 4, 2019. He leaves behind a wife, 7 children, friends and colleagues in government to remember him. Parlons à présent sport. La deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations 2023 a livré son verdict hier, vendredi, à Oran, en Algérie. Les rencontres des poules D et E se sont soldées par des scores vierges. Liliane Fogwem nous fait le résumé de ces matchs dans cet élément. Le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 bat son plein. Les dernières rencontres comptant pour la deuxième journée des phases de groupe se sont achevées hier vendredi. L'Angola et la Mauritanie n'ont pas pu se départager lors de leur rencontre au stade Miloud Adéfi d'Oran. Un nul qui n'arrange pas les affaires des Angolais dans la course à la qualification au quart de finale du CHAN. Chacune des deux sélections s'est offerte une seule action dangereuse. D'abord, le capitaine mauritanien Moulay Ahmed a pu servir une passe décisive à son coéquipier, mais ce dernier a été signalé hors jeu. Cependant, la réaction des Angolais ne s'est pas fait attendre. 1 minute après cette alerte, Jaredi Lopez a failli ouvrir le score après avoir été bien servi du côté droit. Sauf que sa maladresse l'a privé d'un but qui aurait changé la physionomie de cette rencontre. Les deux pays se sont soldés donc sous un score de 0 but partout. Par ailleurs, dans le groupe E, le Congo jouait face au Niger. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et se sont quittées sous un score nul. Les protégés du coach Jean-Elion Goya n'iront pas plus loin dans la compétition. Il leur fallait absolument une victoire dans ce groupe E composé de seulement 3 équipes. Le Niger peut encore atteindre la phase à élimination directe en cas d'exploit. Mardi prochain face au Cameroun. Actualité hors de nos frontières, à présent, à Madagascar, le cyclone Chinozo s'abat sur le nord-est du pays depuis jeudi dernier, dans la région d'Analandiro et de la Sava. La tempête a fait plus de 2000 sinistrés et 214 personnes déplacées, des chiffres qui pourraient évoluer. Suivons à présent la réaction de ces victimes de ces dérèglements climatiques à Madagascar dans cet élément. Tout est inondé ici. Nous demandons à l'État d'améliorer l'évacuation des eaux de crue pour qu'en cas de pluie, elles puissent s'écouler. Nous vivons dans la misère en ce moment. Toutes nos affaires ont été inondées. Normalement, on devrait partir, mais on ne peut pas laisser nos affaires. L'eau a tout envahi.
And that report brings us to the end of this edition of the 6:30 Weekend Bilingual Newscast on My Media Prime Television. Thank you so much for being with us. Do take a rendezvous for tomorrow's edition of the 6:30 Weekend Bilingual Newscast. But before we go, the news was produced by Ewane, and of course supervision came from the program's director, Mr. Lasha Kingsley. Quentin Etape. Bonsoir. Rebonsoir Julliene, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal bilingue. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dimanche à la même heure sur la même télévision. Je suis sûr, restez en compagnie de nos programmes.